was telling you, so these are all interconnected areas. In which region, which soil is found, and in that soil, what kind of vegetation comes, and the vegetation, what type of animals will be there, and in that area, what type of climate will be there, that interrelativity. இது உனக்கு தெரியுதான்னு பாக்குறதுக்கு தான் இந்த கேள்வி எல்லாம். ரைட்டா? இப்போ உனக்கு ஃபோக்கஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்? Will stray around. It will be very easy for me to do that. எனக்கு இவ்ளோ prepare பண்றால அதையும் books are available on the internet and I can always put in few more slides and add on those information. What's the point? You will never put in your efforts, whereby you will never improve. You will be nowhere close to the exam. You will never be close to the exam anywhere. That is the reason why I am not doing that. And I want you to do that. Appo, focus is very important. See, the advantage now, whatever we are doing in the class, is there a guarantee that every question will come from this? No. Then the Sai Krishna Vakano, Barvela Rumala class, current affairs எப்போ ஆகணும். இதுதான் இந்த தப்பு தான் நடந்தது. புரியுதா? எவ்ரி வீக் வேண்டாம், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வேண்டாம், we shall go for a consolidated one சொன்னது காரணம் தான். நீ ஆக்சுவலா எவ்ரி வீக் பண்ணும்போது இப்படி பண்ணிருக்கணும். வாட் அது என்ன ஆகும்னா, ஐ மைசெல்ஃப் வில், என்ன தப்பு நடந்தது, வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடும்போது என்ன தப்பு நடந்தது, வெறும் நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து நியூஸ் எடுத்து இது நியூஸ், இது படிச்சுக்கோ அவ்வளவுதான். You will never do that. அப்ப என்ன ஆகும்னா, it will be disjointed approach towards preparation. You study subjects separately, options separately, current affairs separately, never be able to interrelate things, and exam அன்னைக்கு எல்லாமே out of the sky இருக்கும். It comes out of the blue. எங்க இருந்து இது வருதுன்னு எனக்கு தெரியல, எப்படிலாம் கேட்கறான். That's when you begin to, அதான் வந்து சொன்னல, ஒரு the worst way of classifying current affairs is static current affairs and static subjects and dynamic current affairs. Worst ever classification, the classification done without any understanding about the examination. Unfortunately, this was first done by Mrinal Pandey, and it has gone into the minds of people like anything. யார் சொன்னா history is static? After the KD, it is found that Indus Valley civilization is no more oldest. That's why history is static. If history is static, it will not evolve. And what is evolving cannot be static. Bookல இருக்கிறத பார்த்தா அது ஸ்டாட்டிக் ஆகும், நியூஸ் பேப்பர்ல வந்தா அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆகும். அப்படி பார்த்தா மொத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்டாட்டிக். ஆப்கானிஸ்தான் இஷ்யூ எவ்வளவு நாளா இருக்கு? ஸ்டாட்டிக் தானே. ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் எவ்வளவு நாள் இருக்கு? Russia Ukraine problem, how many years it has been there? Why suddenly Hoysala temples are being marked for heritage sites? But the very classification of static and dynamic is wrong. அந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குது. Defocusing of the candidate's preparation begins there. The idea here is you have to know the current development, and from there you have to understand the impact of the current development on the subjects. Adanaladhan this paper is called as general studies, not general awareness. There is something called as general awareness, there is something called as general knowledge, and here they call it as general. What is the difference? Knowledge, awareness, study. Enna difference? Has not been tourism
badly impacted because of the COVID pandemic? Belur, Halibit and Somanatpura. Every development where? If you are an officer, you are supposed to do this. And it is for this reason you are being selected. And this examination is conducted for that. So they are trying to assess, analyze whether your brain, your mind is focused towards that. Your brain is trained towards that. I hope I am clear to you. Video பார்த்துட்டு நான் கரண்ட் படிச்சிட்டேன் சார், டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தேன் சார், நோட்ஸ் எடுத்தேன் சார். ஏன் பாஸ் பண்ணல? நீ பாரு, நீ நான் கேக்குறேன், out of 6 out of 10 candidates seriously prepare. 40% candidates or 20% they will not have any idea about what examination is. Suma friend apply panna, naan apply panna no. Whereas another 20% of the candidates, they do not have any focus. They will be serious, but they will not have focus. Rather, they will not know what to do. IAS no. They will have only the desire. They will not have any steps. Little finger move panna maata. I am a 20% candidate irpa. Guys, dear pa. அது உங்களுக்கே தெரியும். புக் கலெக்ட் பண்றேன், ஒரு 5 வருஷம் ஓட்டுவான். அப்புறம் இன்ஸ்டியூட்டா போவான். இன்ஸ்டியூட் அனலைஸ் பண்ணுவான். Remaining 60% candidates are really preparing. Why majority of them lose is because they don't have focus. The focus na சொல்றது என்னன்னா, first of all understand the schema of the exam. Exam oda schema la, it calls it as general knowledge, general studies. What is a study? Dictionary meaning in a study na enna? What is a study? The activity of learning about something. Dictionary, activity of learning about something. What do you mean by learning? Ulla po, deeper po. If second ARC இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, second ARC is making a study on Indian administration. They study the Indian administration. They get into the problems. They get into the sources of the problems. They try to identify what are the causes from different dimensions of a particular problem. And then they try to analyze the problem, how the problem has impacted the administration, what is the current status of the problem, and how can it be solved. And when the solutions are suggested, recommended, the solution must be not only solving the problem, but it should also be workable, practicable. Then study na, general awareness, general knowledge na, quiz program நடத்துறல. இப்போ Ukraine issue na general knowledge கொடுக்கணும்னா, I have to give you who is the president of Ukraine, which was the first city that was attacked by Russia. Quiz program. General awareness. So what is what, who's who, when, where. Who, what, when, where. General knowledge. Why and how. General awareness. Who, what, when, where, why, how. General awareness. Who, what, when, why, how, where, and its impact on other aspects of human life. General studies. I hope it's clear to you. புரியுதா? World Wetland Day celebrate பண்றோம்னா, what அப்படிங்கிறது என்ன? Wetland Day என்ன? Ramsar site என்ன? What is Ramsar Convention? What are the Ramsar? India is having the largest wetlands. இதெல்லாம் what? When? February 22. Since when? From 1971. And it is celebrating its 50th year. Where? Sultanpur, Haryana. There was a treaty signed, Ramsar, even Iran.
அடுத்து நேரா அதுக்கப்புறம் உள்ள போகணும். இம்பாக்ட் ஆன் ஸ்டடி. What will be its impact on economy? What will be its impact on environment? What will be its impact on geography? What bearing it has got with respect to science? Health. அதான் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ். இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலன்னா நீ தேடிக்கிட்டே இருப்ப. புரியுதா? You will be beating around the bush. சுத்திக்கிட்டே இருப்ப. So where will I go and find it out? Where will I go and find it out? You will never be able to find it out. And sir, this much you are saying, how will I be able to do it? This is my first attempt. Doesn't matter. How much ever is possible, just bite to that level. Enough. All that what you require is that inquisitive mind. And the mind உனக்கு டெவலப் பண்ணிட்டேன்னா நீ படிக்கிற விஷயத்தை அது கனெக்ட். சி பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஹியூமன் பிரெயின் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங். Brain is the best servant if you train it. Brain is the worst master if you did not train it. அது இஷ்டத்துக்கு விட்டேன்னா அது ரேண்டமா என்ன வேணா பண்ணும். என்ன வேணா பண்ணும். அது இஷ்டத்துக்கு அதை விட்டேன்னா அஸ்வின், you are going by your brain. You are not training your brain. புரியுதா? You're not supposed to do that. அதைத்தான் நம்ம ட்ரை பண்றோம். அந்த பிரெயினை வந்து இப்படி திங்க் பண்றதுக்கான ஒரு ரிப்பீட்டடா அந்த மோட்ல if you have been doing that அப்படின்னா the brain will try to think like that. அதுக்கப்புறம் உனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. It will become a habit. பிரெயினுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், ஹியூமன் பிரெயினோட அட்வான்டேஜ் தெரியுமா? அது கண்டிஷன் பண்ணிடும். நீ ட்ரெயின் பண்ண அது தானே கண்டிஷன் பண்ணும். இப்போ ஜிம்முக்கு போறல, ஃபர்ஸ்ட் 1 week you will have severe pain. அப்ப ஜிம் ட்ரெய்னர் என்ன சொல்லுவான்? ஸ்ட்ரெச் பண்ணு, கண்டினியூஸா பண்ணு, டோன்ட் லீவ். இஃப் யூ லீவ் your pain will be more. And pain is not physical but it is psychological. Pain is a feeling. பண்ண மெடிக்கல் டிக்ஷனரியில பாரு. Pain is a psychological state of discomfort which is caused by the brain. ஏன்னா உன்னோட ரொட்டீனை மாத்துற. மசில்ஸை ரீடோன் பண்றதுக்கு பேர் தான் எக்ஸசைஸ். போன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே தான் இருக்கும். மசில்ஸை தான் ரீடோன் பண்ணி ஸ்ட்ரெங்தன் பண்றது தான் எக்ஸசைஸ். பிரெயின் வந்து அந்த மசில் செல்ஸை வந்து கான்சென்ட்ரேட்டே பண்ணாது. நீ சடன்லி வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணி பிரெயினுக்கு என்ன கொடுக்குறேன்னா, no you have to focus on this also, you have to control these cells and tissues and you have to. அப்ப பிரெயின் வந்து கோபப்படும். trying to control me, you bloody. அப்போ உனக்கு அந்த பெயினை கொடுக்கும், அதிகமா காட்டும். செக் பண்ணி பாரு, வாட் இஸ் பெயின்? Pain is a psychological state. It's a state of mind. It's a psychological state of mind of a feeling of discomfort. It's an unpleasant feeling. Unpleasant sensation, emotional experience, usually caused by tissue movement in the body to react and prevent the tissue damage. அந்த பெயினை வந்து சைக்காலஜிக்கல ஏன் கிரியேட் பண்ணுதுன்னா, செய்யற வேலையை செய்ய விடாம பண்ணும். இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பெயின் கொடுக்குதுல, இப்போ பிரெயின் என்ன சொல்ல, திருப்பி அதை பண்ணாத, நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். நீ அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணி முடியாது, நான் செய்வேன், நீ இதுக்கு அடாப்ட் ஆகணும், அடாப்ட் ஆகும். அதுபடி ஒரு வாரம் பொறுத்து பெயின் இல்லாம போவோம். ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் அவ்வளவு வலிக்குது இல்ல, நீ ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் உட்காந்து படிக்கும்போது பாரு, உட்கார முடியாது, எந்திரிச்சு போக சொல்லும், இரிட்டேட் ஆகும். பக்கத்துல எவனாச்சும் ஒருத்த வந்து தும்முனா கோவம், அறிவிக்கா அப்படின்னு கோவம் வரும். அது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்கம்ஃபர்ட். அப்போ you have to train the brain. Once the brain is trained, overcoming its resistance, it will habituate. Human brain best part என்ன தெரியுமா, அதை habituate பண்ணிக்கும். Once அது habituate பண்ணிடுச்சுன்னா, after that lifelong it will be there. That's exactly what I'm trying to tell you. நான் இவ்வளவு லெங்தா பேசுறது வந்து உன்னை டைவர்ட் பண்றதுக்காக கிடையாது. I'm trying to tell you that you have to train your brain. Train பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் whatever you are studying, it will automatically connect. நீ புக்ல படிச்சேன்னா
கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உள்ளதை ரிலேட் பண்ணும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா புக்ல எடுத்துட்டு போய் ரிலேட் பண்ணும். இப்போ உனக்கு வந்து அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை காஸ் பண்ணி விட்டுருக்கு. நீங்க பாட்டு ஃப்ளோரான்றீங்க, அதை போய் அந்த ஃபாரஸ்ட்ல வந்து வெஜிடேஷனா அட்லீஸ்ட் எங்க பாக்குறது? உன் பிரெயின் சொன்னதை நீங்க வாய்விலேயே சொல்ற. புரியுதா? புரியுதா? இப்ப நான் அதுக்கு வந்து இப்ப என் பிரெயின் வந்து அது என்ன சொல்லுவேன், வேணா லூஸ் மாதிரி பேசுறேன், அறா அவனை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நான் போய் அடிச்சிட்டா புரியுதா? This is how it happens. Conflict arises. So Mary Parker Fowl is constructive way of resolving the conflict. What I'm trying to tell you, this is the way your brain thinks, this is the way my brain works, and we both have to control and refocus on things and channelize them. All that what I'm trying to give you is to channelize your brain. All that what you require to clear this examination is to train your brain to relate things. Lateral thinking ku kondu varum. Why previous year question திருப்பி சொல்றேன் நான். Number 1, structure of the question. The brain should know. ஒரு இஷ்யூ பார்த்தா இதுல என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல கேள்வி வரணும் அப்படின்னு தோணணும். Number 2, in which subject current affairs is related. I'll tell you an example. Kalpana Chawla died out of போய் பாரு, கல்பனா சாவ்லா இறந்த வருஷம் போய் கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாரு. The question was, when sound travels from rarer medium to denser medium, its velocity increases and then decreases, decreases and then increases, increases, decreases. 4 option. This is a direct question asked from current affairs because of Kalpana Chawla's death. She was traveling in the Apollo spacecraft, which was traveling at 3 Mach, 3 times the velocity of sound, entering from vacuum, which was rarer medium, into atmosphere, which is denser medium. இன்னைக்கு நான் அந்த கொஸ்டின் நீ பார்த்தேன்னா சயின்ஸ் கொஸ்டின் டெப்த்ல போய் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைப்பேன். பட் such a question will never reappear if no other things like that repeated. So yeah, I can give you a number of examples like this. So train your brain. That is what I'm trying to do. எனக்கு தேவை உனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது கிடையாது. நாங்க வந்து பரீட்சை முடிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க கேள்வியில இருந்தா 80 கேள்வி வந்து நாங்க வந்து சீன் போடுறோம்ல, அந்த சீன்ல எங்களை நாங்க விற்கிறதுக்கான சீன். அது விட்டுரு, அது மார்க்கெட்டிங், கமர்ஷியல். ஃபர்கெட். லெட் மீ பி ஆனஸ்ட் டு யூ. நான் சொன்னதுல இருந்தா எல்லாம் வருது அப்படின்றது. பட் எனக்கும் தெரியும், உனக்கும் தெரியும், நான் சொல்றது யூபிஎஸ்சி கேள்வி கேட்கணும் அவசியமே கிடையாது. If it reflects, it's fortunate. It's your fortune, my fortune, and we are lucky enough. But it is an intelligent guess. It's a diagnosis method. As well as evolving a protocol, operative protocol, that will enable you to train your brain towards the exam and help it think laterally. That's right. Am I clear? இது மேல டெப்த்ல சொல்ல முடியாது. Let me go into the details. So go to the forest. நான் சாயில் சொல்ல மறந்துட்டேன். சாயில் பார்த்துக்கோ. These things I can always give you in my presentations, but it won't help you. It is not previously 10 years back when I used to conduct current affairs classes, I will do that also. But அது இப்போ பிரயோஜனப்படாது. Because your mode of education is different. நீங்க அப்படியே இந்த ஸ்பூன் ஃபிட் பண்ணி வந்தவங்க. அரோund மெயின்ஸ்ல கஷ்டப்படுவீங்க. அப்புறம் the whatever we are trying to give you, you will realize the benefit of this when you sit for mains. Understand? Anyway, fine. I hope it's very clear to you. Those who are all online, am I clear? Yes, sir. Clear, sir. Good. Share. So what are all the other things what we have to discuss about? Yesterday, what are the other things I told you? CDAC, NSM, National Knowledge Network, then computer terminologies. Then I told you to talk about the forests. Then Hoysala or contemporaries and the major wars and dynasties. Hoysala kingdom or major kings and the major wars in
Right up. I mean, architecture, I told you to look into the architecture as well. அப்புறம் கதகளி and related dance. குடியேற்று. கதகளி என்னது? What is கதகளி? கதகளி என்னப்பா? கதகளியோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன? That is being asked. தெரியல. இந்துஸ்தானி மியூசிக்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு ஒரு முறை கேட்டான். டீடைல்டா கேட்டான். மெயின்ஸ்லயும் கேட்டான், பிரிலிம்ஸ்லயும் கேட்டான். அதான் விஷயம் இல்ல. மெயின்ஸ்ல they asked about இந்துஸ்தானியினுடைய மேஜர் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்துஸ்தானி கேட்டாங்க. And what are the main features of கதகளி? அது வந்து ஒன் ஆஃப் த 8 கிளாசிக்கல் டான்சஸ். ஓகே. ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அவங்க யூனிக்கா இருக்கும். அந்த ஃபேஸ், இந்த ட்ரெஸ்ஸிங். ஓகே. பாத்தீங்கன்னா அந்த என்ன கன்வே பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கதகளி டான்ஸ் மூலியமா அந்த சோஷியோ கல்ச்சரல் பிலீஃப், அப்புறம் வந்துட்டு பழைய லிட்ரேச்சர் இந்த ராமாயண மகாபாரதம் இதெல்லாம் வந்து அது மூலியமா கன்வே பண்ண பார்ப்போம். Which they give you today's time. நாளைக்கு பார்த்தோம். Main features of கதகளி. That's drama. அந்த இதுல டான்ஸ் மூலியமா அந்த சோஷியல் கல்ச்சர் பிராக்டிஸ், அப்புறம் அவங்க ஸ்டோரிஸ் நரேட்டிவ்ஸ்லாம் கன்வே பண்ணுவாங்க. அது ஏதாவது முக்கியமான அதெல்லாம் கரெக்ட். நீ why what are the forms ன்னு சொல்ற, what are the main features? கதகளியினுடைய main features as an art form, what are its main features? See, are you going through the previous year question papers also? Are you going through? நீங்க previous year question paper பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆர்ட்ஸ்ல எப்படி கேள்வி கேட்டிருக்கான்னு பாருங்க. Particularly they have asked about the main features of an art form. ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் பத்தி mains and prelims both they have asked. There are a lot of similarities as well as significant differences between Hindustani and Carnatic music discussed. Mains question. Previous year. I'm not asking you to see, I'm not asking you to do a research and become a specialist or an expert on music and art forms. I told you, whatever is on current affairs. So today, Kathakali is in news. What are the main features? And I hope you all have the previous year prelims and mains question papers. So please do go through them. Previous year question paper paakada prepare pannena, your preparation is half baked in artham. I repeat, 10 to 12% of the questions are repeated. 10
to 100 questions, 10 to 12 questions are repeated. Preamble is a key to open the minds of makers of the Constitution. This statement is related to, for recent past, 2018, this question was asked. When the Constitution 100th Amendment Act was enacted, what was Constitution 100th Amendment Act? Relating to India, Bangladesh, conclave sharing. This was made by the Supreme Court. It is mains like 2 times mains like Preamble is a key to open the minds of makers of the Constitution. Examine. Preamble is a key to open the minds of makers of the Constitution. Comment. 2 times mains like This was asked in the prelims. It was asked in the prelims because of the Constitution 100th Amendment Act, which was relating to the exchange of enclaves between India and Bangladesh. And preamble is a key to open the minds of makers of the Constitution was a statement made by the Supreme Court in the same issue relating to India and Bangladesh, Berubari case of 1959. Beta. So all these things again you go through. I repeat, right? Next, Rani Guardian Leave. Today we shall discuss Rani Guardian Leave. See, Rani Guardian Leave belongs to Rongmei tribe and Tamenglong. She belongs to the region Tamenglong district of Manipur. She was first. She first joined the movement, Jadonang movement, or the Hypo Jadonang Hypons longer. Jadonang movement it was not only a movement against the British but also the social reform movement. And she was arrested by the British government and was put in different jails. And in one of the jails, she had opportunity to meet Jawaharlal Nehru, who gave her the title Rani, the Queen of Manipur. Queen of Manipur. Manipur is the jewel of India. Jawaharlal Nehru called Manipur as jewel of India, and she is the Queen of Jewels in Rani Guardian Leave. And Rani Guardian Leave is very much in news because of 3 reasons. One already we have seen Birsa Munda Museum. And out of the 10 museums, one of the museums is to be set up in Tamenglong. Yesterday I shared the PPT to you and the map. Tamenglong of. Yesterday I shared PPT. Yeah. The PPT. I think 94 slides. Check. I remember having sent that as well. Supposing if I sent PPT wrongly, then please do inform me. Only then I can correct myself. Sir, map போட்டுருந்தீங்க. அதான் சொல்றேன், map இருந்துச்சு. 51st PPT பாரு, 51st slide பாரு, ஜனஜாத்திய கௌரவ திவஸ். There is a map and 9 other museums இருக்கும் பாரு. தனியா வேற குரூப்ல அன்னைக்கே போட்டேன். That's a different issue. இருக்கா தம்பி? So Rani Guardian Leave, அதே மாதிரி one of the railway stations in Manipur in Tamenglong district is named as Rani Guardian Leave railway station, where goods services have been started from the year 2022. இதுவரைக்கும் freight movement கிடையாது. Until 2022, Tamenglong district of Manipur freight movement கிடையாது. Now they are starting the freight movement center in goods. So first goods train and freight movement has begun, has arrived at Manipur, and that was a news. It may appear to be very minor news, but it is important. When you connect 2-3 news items where Rani Guardian Leave's name is appearing in the news,
she becomes important. Right? So, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ராணி கைடன் லியூ பத்தி very small amount of information தான் இருக்கும் NCERT bookல, but it is there. Go through that. She belongs to Rongmei tribe. That is one. And Heraka movement, அல்லது Haipu Jadanang movement, which was more relating to the preservation of Naga culture. She belongs to Nagaland, Naga tribe. She belongs to Naga tribe. Though she is in Manipur, she belongs to a tribal sect of Naga tribe. And after Jadanang was executed, she took over the leadership of the movement. The Heraka movement, she took over, and because of that only she was arrested. And British had imposed a life imprisonment penalty on her, and she happened to meet Jawaharlal Nehru in the jail, and Jawaharlal Nehru called her the queen. Right? So that much only. But Rani Gaiden Liu, previous year question paper la irukku. Once they have asked about Rani Gaiden Liu in the previous prelims paper as well. Right? Okay. What to say? Previous year question போட்டா எல்லா இன்ஸ்டிடியூட்டோட மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரா previous year question paper வர மாட்டேங்குது. Anyway, doesn't matter. உங்க இருக்கும் நீங்க பாத்துக்கோங்க. சரி, next. Green bonds. Green bonds are very much in use, right? Rupee denominated green bonds already news on the day 21 full. Again in the budget 22-23, green bonds, government is going to issue green bonds, and green bonds will be the main source of funding for carbon free initiatives. Funding for carbon free initiatives, green bonds will be the main source of income. Additionally, main source of revenue, income revenue. So, what are green bonds? Forget about green bonds first of all. What are bonds in economy? Economy la bonds padipingala. What are bonds? What are bonds and debentures? ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடன் வாங்குற ஒரு நிகழ்வு. பட் ஆனா பாண்ட்ஸ் சொன்னா பாண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அவங்க பின்னாடி பேக் பண்றதுக்கு ஒரு அசட்டும் ஒரு ஆதாரம் இருக்கும். பட் டிபெண்ட் ஸோ பாண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி சேஃப். அது அக்ரிமெண்ட் படி அந்த டைம் பீரியட் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வல் டைம் இருக்குள்ள அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜெனரேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஒரு டேட் முடியும் போது ஃபுல்லா அந்த அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க. So debentures, will the government issue debentures or private companies issue? Mostly private. ஏன்னா அது வந்து எந்த ஒரு இதுமே ஆதாரம். When you have invested in a bond, you are an investor or a creditor? This was a question asked in the prelims 2017 நினைக்கிறேன். Convertible bonds, equity or share account, that is different. Convertible bonds அது வேற விட்டுருவோம். So now green bonds வருது. அப்ப எக்கானமில concepts relating to borrowing of money. So which provision of the constitution provides for borrowing of money? Nitish, now you understand. I have not given I will not give you the constitution provision in my material. Now you have to improvise that. Which provision of the constitution provides for borrowing of money by the governments? Bond is borrowing money, right? So green bonds are bonds issued through RBI. India government does not have authorization to
borrow money directly from people. Through RBI. They can borrow only through RBI. RBI. Or is there any other bank that is authorized to issue bonds on behalf of government? SBI. Right? சரி, இப்போ அதனால தான் ஸ்பெசிஃபிக்கா போடுறோம். இட்ஸ் ஆர்பிஐ இனிஷியேட்டட், இஷ்யூட் த்ரூ ஆர்பிஐன்னு இதுல வருது. நியூஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூட் த்ரூ ஆர்பிஐ, இஷ்யூட் த்ரூ ஆர்பிஐ எல்லாத்துலயும் போடுவோம். கேர்ஃபுல்லா. Okay. The green bonds are going to be issued through RBI. So what are green bonds? So green bonds are a fixed economic financial instrument. Fixed financial instrument which are used to fund projects that have positive environmental or climate benefits. நம்ம என்ன பிளான் பண்றோம்னா, so we have net zero achieve பண்றதுக்கு we have set the target of 2030 தானே? 2070. 50 years, 2070. So before 2070, we have to go towards our emission and our our emission and whatever we are sinking carbon, it should be equal. So that is net zero. And for that, we have to, from now on, we have to go in for various positive environmental measures, for which you require money to be invested. And for that, we are trying to borrow by issuing green bonds. Right? And there are two important countries who are actively using green bonds as a measure of funding. One is China, which has issued the maximum. Maximum borrowing through green bonds has been done by China. Second rank is India. Which of the constitution provisions provide for borrowing of money? Article 292 and 293. I mean, deficit financing. Why do you borrow money? In order to finance your deficits. What is deficit financing? It's a method of financing or balancing the deficit that is occurring in the budget. Deficit, when the expenditure is more than revenue, it is called as deficit. So deficit financing, one by borrowing from central bank, then borrowing from commercial banks, then borrowing from external sources, then borrowing from public, and finally monetization, that is printing of notes. 5 methods. Of the 5 methods, what are the things we are using in India? We borrow from external source, we borrow from central bank, and we borrow from banks. We don't borrow from people. Commercial banks in India. We don't borrow from commercial banks. We use 3 items. We borrow from central bank, we borrow from external sources, or we print currency. We don't borrow from commercial banks, and we don't borrow from public directly. If at all we were to borrow from public, then we have to issue bonds through RBI or SBI, authorized. Electoral bonds. Now, it's a method of borrowing. For borrowing from the central bank, we have the ways and means advances, right? Ways and means advances. And already we saw about the other day we were discussing about inflation, right? We'll see inflation later, subsequent classes. What are the options that RBI has to intervene with respect to inflation? That's when we were discussing about repo and reverse repo. What are treasury bills? What will happen to the treasury bills if the treasury bills are not honored by when the government borrows money from RBI, the government will issue something called as treasury bill. Treasury bill of 90 days, 180 days, 270 days, and 360 days.
and if the government did not repay the money within the time period, stipulated time period, the RBI will charge a penal rate of interest, and RBI can issue the treasury bill as a government security into the market. And such government securities can be bought by the scheduled commercial banks to maintain their SLR, statutory liquidity ratio. And when such treasury bills are sold as government securities into the market, the RBI will exercise what is known as repo, repurchasing option. And the RBI will declare a rate of interest at which it will sell and rate of interest at which it will buy the government securities, on which it has exercised the repurchase clause or the repurchase obligations. Nitish is borrowing money from me, giving me a note, promissory note. 1 year, 1 year, Nitish is not giving. I will sell the promissory note to Manivandan, stating that I have to receive money from Nitish, and it is the promissory note which he has given. And so, based on this, you take it as a mortgage instrument and give that to me, give that money to me. And in case Nitish gives the money back to me, I will give you the money back, and you have to give me back the promissory note. This is a reverse repurchase obligation. The promissory note is the treasury bill. So that's how it is. So, about the bonds, it's a borrowing. Means like what are the impact of government issuing bonds? The bonds are a double-edged weapon. At the initial, see, you're borrowing money. It is not your income. It is your borrow. So it is a spend. A loan or borrowed money will have an impact on fiscal deficit in the longer run. Better. There is another issue going on. What is the finance secretary India is having a better ratio of borrowing to GDP ratio. So we are much more, our ratio is much better than even countries like Japan or USA. But the rating agencies are biased and they are giving a lower rating to India. So what is the ratio? I mean, the bonds issue when you there is a chance of the borrowing to GDP ratio increasing. That's all. Debt to GDP ratio. What is the percentage of public debt against your GDP? When the debt to GDP ratio is increasing, there is a chance that you may get into debt trap. You will not be able to pay back your debts. Other than fiscal deficit impact on the Tamil Nadu government debt to GDP ratio is very bad. Up to 25% of your GDP, you can borrow money. We have borrowed already. We have borrowed 22% wind down. 22% wind down, which means that anytime the interest will also increase. The asset will grow arithmetically. The interest will grow geometrically. What is the problem of MSMEs due to pandemic? Revenue இல்லாத பிரச்சனை கிடையாது. டெட் கூடுறதுதான் பிரச்சனை. That's the reason why we brought in something called as primary deficit.
when you issue bonds, you are borrowing money. When you are borrowing money, there is a chance that it will impact your economy's GDP also. Interest தூங்காது, ஆனா ஜிடிபி வந்து எஃபர்ட்னால தான் வளரும். இப்ப நான் கடன் வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஒன்டேந்து 1 லட்ச ரூபா கடன் வாங்கிட்டேன், 1 lakh நான் கடன் வாங்கிட்டேன். At the rate of 2% interest வச்சுப்போம். Every month I have to pay 2% interest. Now every month I have to pay 2,000 rupees as interest. If I did not pay the interest, what will happen? That interest will add on to my borrowing. Meaning the interest will incur another set of interest. 1 lakh I borrow now. Next month I have to give you 2,000 rupees, which means the 1 lakh will remain as 1 lakh. My borrowing will remain at 1 lakh. Supposing I am not able to, I did not pay the interest. Third month then I know. My total borrowing will be 1 lakh and 2,000 rupees. The fourth month, the interest will be calculated on 1 lakh plus 2,000. So 2% for 1 lakh 2,000, 2% for 2,000 will be 400. So 2,400 interest. Adana katla vechuko. Fifth month, my total borrowing will be 1 lakh plus 2,000 plus 2,400. 1 lakh 4,400. The fifth month interest will go 2,000 plus 400 plus 400, 800 for the 2,000. Apro 2% for 2,400. Next. Say settanla. Within 1 year or 1.5 years, my total borrowing will be doubled. மாசம் 2000 ஆடாதுல்ல, 2000 ரூபாய்க்கு ஒரு 800 ரூபாய். அது ஒரு லிமிட் இருக்கும், ஸ்லோவா இருந்தா தெரியும், அப்புறம் பஞ்சிட்டு போகுது. That is the problem of borrowing. That's where you will talk about debt trap. So go to what are green bonds. Adu nirthadinga. Understand what are bonds. Understand what are borrowing, deficit financing, debentures, bond and debentures. Constitutional provision, Article 292 and 293. 292 provides for the borrowing power of the union government. 293 relates to the borrowing power of the state governments. I'm sharing a page from my book. Telegram la
See that's a constitution provision. The union government can borrow under Article 292, whereas state governments can borrow under Article 293. So union government can borrow from both within and out of India, whereas state governments can borrow only from sources within India. Security upon the consolidated fund of India with respect to union government borrowing, whereas for state governments it is security upon the consolidated fund of state, but the limits will be set by the parliament by law, whereas for states it will be set by the state legislature by law. Whereas for state governments, it is subject to regulation of the law made by the parliament. So, go through various aspects of borrowing as well, right? So, what are the aspects of borrowing powers and deficit financing? Constitutional provision to the table பார்த்துக்கோங்க. All right, next, India Central Asia Summit. So the 5 countries of Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan. இது ரொம்ப முக்கியம். This is important for your mains as well. அது என்னன்னா, there are 2 things here. ஒன்னு வந்து India 75th anniversary of independence. ரெண்டாவது 30th anniversary of India and Central Asia relations. அதே மாதிரி India Palestine, sorry, India Israel relationship 30 years. Right? So this is the first ever summit of Central Asian countries and India. It first ever summit of Central Asian countries and India for the first time in the last 30 years. And the importance, India is one of the first countries to recognize the Central Asian powers. When the Soviet Union collapsed, India was one of the first and earliest countries to recognize and accord diplomatic relations immediately start. However, due to the geographic locations and two countries in between India and Central Asia, one is Pakistan, the other is Afghanistan. The 2 countries, as well as the problem of Iran with the rest of the world. This had an impact on India Central Asia relationship because we did not have direct connection. அதனால வந்து 2 விஷயம். ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்க்மெனிஸ்தான்ல இருந்து ஒரு பைப்லைன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ட்ரை பண்ணோம். Even in 1990s from Turkmenistan we were to bring a pipeline to bring in natural gas to India via Pakistan. Sorry, Afghanistan, Pakistan. Tapi pipeline. Tapi. TAPI. But it did not work because if the pipeline, India would fear, if the pipeline was made, it will become a strategic leverage for Afghanistan and Pakistan. India would energy security direct. So we never wanted to do that. We never wanted to do that, and we wanted to secure our energy security as well as without affecting the relationship between India and Central Asia. So we tried to develop the Chabahar port. In the 90s, TAPI pipeline, Chabahar port development. Chabahar port development, TAPI pipeline, they will be very much, it has been periodically coming in the news. Even now, even the summit also, we try to
India is eyeing upon developing the Chabahar port. அதனால வந்து 1990s India used to have have a presence in the Strait of Hormuz. அது 90s உள்ள क्वेश्चन எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா Strait of Hormuz பத்தி क्वेश्चंस வந்துட்டே இருக்கு. Strait of Hormuz பத்தி क्वेश्चंस வந்துட்டே இருக்கு. So what are the aspects relating to Strait of Hormuz? Geography la paathuko. Okay. And Central Asia map paathuko. And already Afghanistan is in news. So previously, certain slides what I have shared to you, there is a map of Afghanistan. Pathina theriyum. Map of Afghanistan. அந்த மேப் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் தி பிசிக்கல் மேப்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் தெரியும். அந்த சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் which are all bordering Afghanistan you have to take care. இந்த 5 கண்ட்ரிஸும் பார்டரிங் கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தாஜிகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான். இதுல with respect to Turkmenistan we have a very good relationship. Whereas Turkmenistan also does not have the northern alliance of Afghanistan forces இருக்குல்ல, அவங்க வந்து துர்க்மெனிஸ்தான் ஆரிஜின் அவங்க. ஸோ இந்தியாவுடைய ஏர் பேஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருக்கோம், துர்க்மெனிஸ்தான் வச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்சீஸ் மிலிட்டரி வெஞ்சர் ஆஃப் இந்தியா இஸ் இன் துர்க்மெனிஸ்தான். அண்ட் வி வாண்ட் இப்போ இந்த கான்டெக்ட்ல ஈரான் அண்ட் அந்த ஈரானோட நியூக்ளியர் டீல் போயிட்டு இருக்குல்ல, which are all the countries that are taking place in Iran nuclear deal? US, China, Russia, Iran, France, Germany. It's about Iran's nuclear deal. India wants the deal to go on, and so that the Western countries will not impose sanctions on Iran. Whereas Russia does not want that happen because Russia will lose its leverage. Whereas India and Russia are having good relationship. இப்போ ஈரான் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸோட சாங்ஷன் வந்து வெளியே வருது இந்தியாவுக்கு நல்லது. Because it will help India to reach Central Asia through Iran. And India-Iran relationship is very good. அதே சமயத்தில் Russia does not want that happen because if Iran is brought into the fold of the nuclear world of Western countries, then Russia's leverage over, but Russia is losing its veto. ஏன்னா ஒரு அது எப்பயுமே சூப்பர் பவரா இருக்கணும் அப்படின்னா ஒருத்தர் எப்ப சூப்பர் பவர் இருக்கணும், எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை இருந்தா தான் சூப்பர் பவரா இருக்க முடியும். நோம் சாம்ஸ்கி, ஒன் ஆஃப் தி அமெரிக்கன் பொலிட்டிக்கல் ஸ்காலர்ஸ் சொல்லுவாரு, என்ன சொல்லுவாருன்னா, அமெரிக்கா நீட்ஸ் மோர் பார்டர்ஸ் அண்ட் சோ மோர் ப்ராப்ளம்ஸ். We not remain a superpower. But America needs more problems and more borders. More borders, more problems, more selling of arms. Russia ka adhe martha. Russia wants more problems so that Russia can become a prominent force. Whereas India ku அப்படி இல்ல. சரி, இது மெயின்ஸ் அப்படி வெச்சுக்கோ. For the prelims, again Central Asia map தான். All that I told you for எதுக்கு சொன்னேன் நான்? Belarus refugee crisis, Ukraine சொன்னோம்ல, same map, rivers, countries sharing borders, then vegetation, climatic conditions, important cities, latitudes. Which are all the countries that are bordering? I mean, the 5 countries are border எடுத்துக்கோங்க. Okay. And if there was any city that is in the same latitude of Kyiv or any other important city of Ukraine, arrange these nations, countries in different, I mean, east to west or north to south,
Which one of them is sharing borders? None of them share borders with India. Which are the countries that share borders with Afghanistan? Which of the 5 countries? இந்த 5 countryல எதெல்லாம் வந்து சைனா கூட border share பண்ணுது, ஆப்கானிஸ்தான் கூட border share பண்ணுது, ஈரான் கூட border share பண்ணுதுன்னு பாத்துக்கோ. For example, if you take Kazakhstan shares borders only with China. It doesn't share borders with India, Pakistan, Afghanistan, Iran. Whereas Uzbekistan shares borders only with Afghanistan. Turkmenistan shares borders with Iran and Afghanistan. Whereas Tajikistan shares borders with China, Pakistan, Afghanistan. அந்த மாதிரி borders full up பார்த்துச்சு. That can be asked in your prelims. Hope it's clear to you, right? அதே மாதிரி அடுத்தது நேஷனல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி. நம்ம ஆயுஷ்மான் பாரத் பார்த்தோமா, ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் பார்த்தோமா. ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் தி ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன், which is the flagship program for public health in India, as well as the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, PMJ. The ரெண்டுக்கும் implementation authority வந்து National Health Authority. National Health Authority, it is not created newly. The National Health Agency that was set up in 2018 as a society has been reconstituted as National Health Authority. Under the Ministry of Health and Family Welfare. இதே statement-ஆவே இருக்கலாம். The National Health Agency has been reconstituted as a National Health Authority. It is implementing agency for Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana as well as Ayushman Bharat Digital Mission. Two statements கேட்கலாம். Beyond that, there is nothing. And public administration க்கு நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We'll discuss in PubAd class. Then fast track special courts are in use. Fast track special courts. Fast track special courts were recommended first by the 11th Finance Commission for expeditious trial relating to for the expeditious trial of the cases relating to sexual offences. And it recommended that they shall have a tenure of 5 years. They shall have a tenure of 5 years. Later, Supreme Court so from the year 2000 to 2005, later Supreme Court in the Brij Mohan Lal case prohibited the disbanding of the fast track courts and issued direction for their continuance, and now they are continuing. இப்போ Department of Justice is operating fast track courts as a matter of policy. எடுத்து fast track courts operate பண்றோம். It is aiming to set up about 1023 fast track special courts, which includes 389 POCSO courts as well. சரியா? And out of the 31 states and union territories, 28 states have joined the scheme, whereas Arunachal Pradesh, West Bengal, and Andaman Nicobar Islands are yet to join. They have not joined. So February 2022, out of the 1023, 1023 fast track courts to be set up. 712 courts have been set up already. And these fast track courts are full-fledged courts with criminal jurisdiction, and they can try as well as pass orders and sentences. Newsல என்ன பிரச்சனைனா, in most of the cases, particularly in Kerala, for the POCSO courts, retired judges were being reappointed, which the Supreme Court and the High Court of Kerala as well as the Supreme Court have condemned. POCSO courts are full-fledged courts and they are not like Lok Adalats or arbitrary alternative dispute settlements.
They are not alternative dispute resolution mechanisms. They are regular courts. Therefore, regular judges must be appointed. But anyway, it's a policy. So news on the continuous is very on the death. So fast track courts na enna pathukkom. All right. And previously fast track courts were considered to be ADRs. They are no more considered as ADRs. They are more considered to be regular courts. Right up. Fine. Next. Governor's power to assent to bills. The problem that is going on between the governors of Tamil Nadu, Delhi, West Bengal, Kerala, non-BJP states, Maharashtra. So it may not be asked, but since it is something related to assent to bills in Tamil Nadu, governor's power to assent to bills. Okay. So when a bill is passed in the state legislature, the bill will be presented to the governor for his assent. When a bill is presented to the governor for his assent, the governor may declare that he gives his assent, or he may declare that he withholds his assent, which means absolutely vetoing the bill, or he may return the bill in case it is not a money bill for the reconsideration of the House, with or without his messages or recommendations. And once the bill is received, after being returned by the governor, the houses have to reconsider the bill along with the messages of the governor. Whether to accept the message of the governor or not is a discretion of the House. The House may reject, the House may not accept. And if the House passes the bill again, even rejecting or even without accepting the governor's message, the governor has to give his assent. And fourth option left to the governor is to reserve the bill for the consideration of the president. When the bill is reserved by the governor for the consideration of the president and sent to the president will have the following options. One, he may declare that he gives his assent. In that case, the bill becomes a law. Or he may declare that he withholds his assent, which is absolutely vetoing. Or if it is not a money bill, then he may direct the governor to return the bill for the houses for consideration, reconsideration. Inge conditions varudhu. If the bill is returned to the governor, returned by the president for the reconsideration of the House, then the houses have to reconsider the bill within how many days or months? 6 months. 6 months. 6 months. 6 months. If the bill is returned by the president, if the president directs the governor to return the bill for reconsideration of the state legislature, then the state legislature has to reconsider the bill and pass it within 6 months from the date of receipt. And even after that, after passage, the bill will be again sent to the president. Ippo kuda the president can veto the bill. Veto the bill. Reconsidered bill, once it is passed again, if it is parliamentary, the president will not have any choice but only to give his assent. But for the state bills, they can veto. They can veto the bill. Absolutely possible. It is possible to even veto the bill. Absolutely. Right up. Fine. This can be asked in your prelims as well.
And which are all the bills that the governor has to reserve for the consideration of the president? According to Constitution, any bill that, in the opinion of the governor, will affect the powers of the High Court, which has the jurisdiction over the state. It has to be reserved by the governor for the consideration of the president. Apart from that, interstate relations ஏதாவது பிரச்சனை நாளைக்கு எடுத்துருவோம். Which are all the bills which the governor has to reserve for the consideration of the president? Quality bookல இருக்கு, எடுத்துருவோம். There are 4 other bills which the governor has to reserve. Quality bookல இருக்கு, பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. And Article 200 and Article 201. According to Article 200, the governor has the power to assent to bills. Article 201 deals with the bills reserved for the consideration of the president. All right. Next one, the private members bill. See, now in the parliament there is one another bill being discussed. National Population Control Bill. The National Population Control Bill. So what is a private member bill? How is a private member bill introduced? And how the private member bill can be passed? Tomorrow I want you to. Details of, see, National Population Control Bill, details of the bill because it's just a bill. Okay. So what is a private member bill? How is it passed? Madam. Polity bookல இருக்கும், கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கும். Whether a constitution amendment bill can be a private member bill? Yeah. Yeah, இருக்கக்கூடாது. Can be. Actually, when you read the news relating to population control bill, this is also being discussed. சில இதுல வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லே பிரைவேட் மெம்பர் பில்லா கொண்டு வந்திருக்கோம் in the past. That has to be regulated. It should not be. I mean, the constitution amendment bill can be a private member bill because it can, why can't the constitution amendment be suggested by a private member? A bill that is introduced by a member who is not a minister is a private member bill. Government bill and private member bill சொல்லுவோம். Government bill னு சொன்னா one who is a bill which is introduced by a member of council of ministers will be a government bill. A bill that is introduced by a member of parliament who is not a minister is called as a private member bill. The constitution amendment a private member சொல்லக்கூடாதா? When both the houses of the parliament have equal powers with respect to the bill, why can't it be a private member bill? Money bill cannot be a private member bill because only Lok Sabha has the power. It is relating to the government's money. Executive shall demand and legislature shall sanction. அதனால அது private member bill இருக்காது. Ordinary bills are bills upon which both the houses of the parliament have equal powers. Therefore, it can be a private member bill. Okay. So, what is a private member bill? How is it introduced? And how it is passed?
There is a committee on private members bill or committee. Check that as well. Right up. The delimitation. A delimitation commission has been appointed in Jammu and Kashmir to redraw the constituencies of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. The tenure of the delimitation commission has been extended. Other news continues on the day. So what is delimitation commission? What is the process of delimitation? So what is delimitation? 3 times mains la kuda kettirukanga. So delimitation is the process of fixing limits or the boundaries of territorial constituencies in the country. But 3 times it has been asked in the mains also. In the past, on the India, 4 delimitation commissions have been appointed for redrawing the boundaries of Lok Sabha constituencies. 1952, 1963, 1973, and 2002. According to Article 82, Union Parliament, Article 82, it says, after the census of every decadal census, the readjustment of seats in Lok Sabha and Rajya Sabha must take place. The same thing will be applicable to state legislatures as well. However, in 1976, because of the 42nd Amendment Act, readjustment of the seats shall not take place because until it was postponed for 25 years. Again, polity book I have given it in detail. Delimitation Parliament chapter. I'll share the indicative page so that if you have the book, you can go through it. Page number 14.7, 14.7 and 14.8, Legislature, Union Parliament. On the chapter, I've given it. I have discussed the delimitation in detail. You can see that. And polity class level, we will discuss it in detail. It's relating to Article 82 and 170. Article 82 for Union Parliament and 170 for state legislatures. So what is delimitation? What is delimitation? It says delimitation has to be done by an act of Parliament. The delimitation commission will be constituted by an act of Parliament only. And its decisions are final. It cannot be challenged in a court of law. So what is delimitation? Delimitation comes to the authority. You can remember so that can be a question in the prelims as well. Quality related current affairs, right? Okay. So, the National Mental Health Program. So this has been launched in the budget 2022-23, and this is for people of all ages. So this was done on the pilot basis during the COVID pandemic. The elder helpline yes, earlier we discussed about something called as elder helpline. And the elder helpline கூடவே இதையும் சேர்த்து பார்த்துக்கங்க. See, the National Telemental Health Program will be implemented by the NIMHANS Bangalore. With the IT support of Indian Institute of Information Technology Bangalore. IIT will give the technology support and NIMHANS will implement it. The National Telemental Health Program is particularly for the pandemic accentuated mental health. Okay. That also mains follow NCRB report. Suicides have increased.
இன்னும் ஆகும். அது என்னன்னா நமக்கு என்ன புரியலன்னா, இந்தியா மாதிரி ஒரு ஹியூஜ் கண்ட்ரியில பாப்புலேஷனோட சைஸ் இருக்கிறதுனால we may not be able to understand what is happening or it will be covered up. நிறைய நடக்கும், இதை வந்து கண்டுக்க மாட்டோம், மறைஞ்சு போயிடும். But rates of suicide will be very high. எல்லாருமே பேண்டமிக் has affected everybody across ages, across economic stratum. அது பேண்டமிக்ல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா நமக்கு தெரியாது. மிடில் கிளாஸ்ல நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து கீழே போயிட்டாங்க. One of the main problems of the middle class is that, இப்போ நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாதிரி மேல வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ், நான் மிடில் கிளாஸ் தான், ரிச் எல்லாம் கிடையாது. எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, எனக்கு செட் பேக்ஸ் வரும்போது இட் will affect me in a big way. நல்லா வச்சுக்கோ, டாட்டாவும் பிர்லாவும் அம்பானியும் they begin companies and close companies that not affect their images. வேற ஒரு MSME க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த ஓனர் ஏன் தற்கொலை பண்ணிக்கிறான்? இப்போ உன் பேர் என்ன, விஜய் மல்லையா வந்து 9,000 கோடி கடன் வாங்கிட்டாப்ல, வாங்கிட்டு ஓடி போயிட்டாப்ல. என்னை அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அரெஸ்ட் பண்ணா ஜெயில் நானே கட்டிக்குவேன்னு கேஸ் போடுறாப்ல. ஆனா 9,000 ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பார்த்தீங்கன்னா மானம் போச்சு மரியாதை போச்சுன்னு செத்து போயிடுவான். ஏன்? அப்ப இந்த மானம் மரியாதை எத்திக்ஸ்ல பாத்துக்கோ, எத்திக்ஸ் பேப்பர் வரும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மெயின்ஸ்ல. இந்த மானம் மரியாதைன்னு ஒண்ணு சொல்றோம்ல, அதெல்லாம் உண்மையிலே இருக்கா இல்லையா? அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா? அது அவ்வளவு தேவையா ஒருத்த வாழ்றதுக்கு? தன்னிலை தெரியாமல் வாழ்தலும் தெரிந்தக்கால் உயிர் வாழாமையும் மானம் ஆகும் அப்படின்னு பாரிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருக்காரு. பாரிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் தெரியுமா? பாரிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் தெரியாதுடா, அடப்பாவி அடப்பாவி. பாரிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் தெரியாம என்ன அப்படி இருக்க? அல்ல வீட்டுல தெரியாத. கௌரவம் சினிமா, சிவாஜி கணேசன் படம். திருக்குறள்ல மானம்னு ஒரு அதிகாரமே வச்சிருக்காரு. அவ்வளவுக்கு மானத்தோட ஒருத்த வாழ்ந்தே ஆகணுமா? மிடில் கிளாஸ் வாழுது, அப்படித்தான் வாழுது. சொல்ல மாட்டான், இல்ல இல்ல. மிடில் கிளாஸோட ப்ராப்ளம், மிடில் கிளாஸ் வந்து அப்படித்தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. மிடில் கிளாஸுக்கு வந்து அவ்வளோக்கா இன்னும் மிடில் கிளாஸ் புரியல. மிடில் கிளாஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க எங்க மானம் பார்க்க கூடாதோ அங்க பார்க்க மாட்டாங்க, எங்க பார்க்கணுமோ அது எங்க பார்க்கணுமோ அங்க பார்க்க மாட்டாங்க, எங்க பார்க்க கூடாதோ அங்க பார்த்து செத்து போயிருவாங்க. மிடில் கிளாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டா பயலுங்க. மிடில் கிளாஸ் இஸ் a stupid மிடில் கிளாஸ் உடைய ப்ராப்ளம் இது. திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? ஆக்ஷன்ஸ் that would degrade family, one's family should not be done, though they may be so important that doing them would end in death. Not doing them would end in death. செத்தே போகக்கூட உங்க ஃபேமிலியுடைய இதை குலைச்சிரும்னா செய்யாதேங்கிறாரு. அதுதான் மானம்ங்கிறாரு. அடுத்து பாரு, those who desire to maintain their honor will surely do nothing dishonorable even for the sake of fame. In great prosperity one must have humility and one must have dignity in the great adversity. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிவு, சிறிய சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு. இப்படிதான் நம்மளுக்கு எடுத்துக்காங்க. தலையின் இழிந்த மயிரணையர் மாந்தர் நிலையின் இழிந்த கடை. திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்காருப்பா. This will lead to sort of suicides. The suicidal tendencies வரும்போது it has to be arrested and you need to have counseling. Not only suicide, suicide is one of the extremes. Apart from that, depression spread out. It's a very depressing. The COVID pandemic and its impact on MSMEs. And I've gone through that. That's what I'm telling you. So we were having strong mind and we had clarity of thought, overcome பண்ணி வர்றோம். பட் அதுவே கஷ்டமா இருக்கு. அது என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து I'm actually recuing myself to get into the working mode. And see, obviously
several times we have discussed. நம்ம பபாட் கிளாஸ்ல பேசியிருக்கோம். We have discussed in our cabin பேசும்போது ஜெனரல் டிஸ்கஷன்ல பேசியிருக்கிறோம். I had expressed my displeasure towards the society, the way students behave, the state, the way youngsters behave, the way political issues. நம்ம displeasure பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோம். You express your displeasantness and I express my displeasure on those issues. நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்றோம். நல்லா பாரு, இரண்டு பேருக்கும் ஒரு டிஸ்பிளசன்ஸ் இருக்கு. If we have some constant interaction and we have some understanding, we are able to manage it properly and we are moving on. இதே இது நானும் நீயும் வேற ஒரு இடத்துல போய் நம்ம ஒரு கன்சியூமரா ஒரு இடத்துல போய் உட்காரணும்னு வச்சுக்கோ, அவன் எந்த அளவுக்கு இரிட்டேட் பண்ணுவான். அப்ப எல்லாருமே அந்த இடத்துல அந்த மைண்ட் செட் தான் இருக்கிறான். பட் இதுல வந்து என்னன்னா டிகிரி வேரிஸ். One who has support system, one who has financial assistance, one who has financial capability, one who has mental balance, one who is matured enough, one who has seen through these kind of issues in the previous. ஒரு மாதிரி பேலன்ஸே வெளியே வந்துருவோம். முடியாது. ஒண்ணும் இல்ல, அன்னைக்கு நீயா நான் அனுப்பிச்சுட்டல சில்ட்ரன் என்ன பண்ணுவாங்க. இன்னொரு 3 வருஷம் வந்து காலேஜ் ரொம்ப கஷ்டம். இதோட இம்பாக்ட் பயங்கரமா இருக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து. See, for instance, the last 2 years children have not gone to the school and obviously the performance of the children will be varied. சில பேர் என்ன ஆகும், the pandemic situation and the independence the children got during the pandemic period would have positively impacted the child and it would have become a scorer, performer மாறி இருக்கும். A performer child who requires handholding could have become a non-performer or underperformer during pandemic or due to pandemic. In the equations மாறும்போது parents will not be able to take it. Particularly pandemic ஆரம்பிக்கும் போது 8th ல இருந்திருப்பான்ல, அவன் இப்ப 10th ல இருப்பான். Pandemic ஆரம்பிக்கும் போது 10th ல இருந்திருப்பான்ல, அவன் இப்ப 12th ல இருப்பான். 10th used to be his first board examination, which experience he has lost because of the pandemic. He has been through. இப்ப 12th first board exam பார்க்க போறான். Whereas 10th and 11th he has not gone to the school at all. 12th போல 50% 12th ஸ்கூல் போல. இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸ்கூல், மார்ச்ல தான் ஆரம்பிச்சிருக்குது. இடையில அக்டோபர்ல ஆரம்பிச்சாங்க, மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, திருப்பி மார்ச் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Now he has to sit for the exams. How are the parents going to take it? இந்த நேஷனல் டெலிமெண்டல் ஹெல்த் எதுக்கு வேணும்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா மே ஜூன் நம்ம 12th 10th போர்டு எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சு after that when the results come, student suicide ஜாஸ்தியா இருக்கும். There is a high chance that the student suicide may அதிகமா வாய்ப்பு இருக்கு. And அதோட இம்பாக்ட் that cannot see. இப்போ என்ன தெரியுமா, நம்ம மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி சொன்னல, மிடில் கிளாஸ் இருக்கணும். இப்போ நீ எல்லாம் யூ பிலாங் டு மிடில் கிளாஸ். இப்போ நீ உங்க அப்பா அம்மாட்டே பார்த்து வச்சுக்கேன், நிறைய என்ன சொல்லுவாங்க, உன் மேல போடுவாங்க அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை. நீ மட்டும் படிச்சு வந்துட்டேன்னா போதும்பா, எனக்கு வேற என்ன வேணும். இப்போ இது வரைக்கும் அவர் வந்து ராஜராஜ சோழன் மாதிரி வாழ்ந்தாரு. இப்ப நீ வந்துட்டேன்னா அவர் அப்படியே ராஜேந்திர சோழனா மாறிடுவாரா? முதல்ல மிடில் கிளாஸ் பேச்சுலர், அப்புறம் மிடில் கிளாஸ் ஹஸ்பண்ட், அப்புறம் மிடில் கிளாஸ் ஃபாதர், இப்ப மிடில் கிளாஸ் இண்டிவிஜுவல். அவ்வளவுதான், அப்படியேதான் இருக்க போற. நாட் தட் அவங்க அக்கறைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அதை நம்ம கொஸ்டின் பண்ணல. We are not questioning the responsibility that a parent has towards his child. But middle class thinking oda problem ennu sonna, they feel that a child's upbringing or the child's upcoming will solve the problems of the family as a whole. This is a problem. Overall put it out, already pressure. இப்ப நான் வேற வந்து திட்டுறேன், ஏன்னா நீ வந்து ஃபோக்கஸே படிக்க மாட்டியா, நீ வந்து அப்படியே வந்து அப்படியே தெரியுற, யூ ஆர் ஸ்கேட்டர்ட், ரெடி ஃபுல். அப்ப நீ இதுவே மண்டைக்குள்ள ஓடும், இவன் என்ன சொன்னானே தெரியலையே, நம்ம ஒழுங்கா தானே கேள்வி கேட்டோம். நான் இப்ப என்ன சொன்னேன், எனக்கு தெரியலங்கிறது தெரியலன்னு கேட்டேன், அதுக்குதான் நான் கிளாஸ்க்கு வந்துருக்கிறேன். அதுக்கு இந்த ஆள் திட்டுறான். அங்க போய் படிச்சா படிச்சதும் புரிய மாட்டேங்குது, அவனுங்க கேள்வி கண்ணாவினான்னு கேட்கறாங்க. வாட் டு ஐ டூ? இதுல அப்பா வந்து, தம்பி நீ மட்டும் படிச்சுட்டேன்னா
ஐயோ அப்படின்னு சொல்லணும் போல தோணும், சொல்ல முடியாது. அப்ப இது ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய, so that is why the children's poor performance due to the adverse impact of COVID pandemic and the lockdown and closure of schools might have an impact on the parents' mental health also. ஏன்னா ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இப்போ ஆல்ரெடி அவன் பிசினஸ்ல அடி, பையன் படிக்கல. அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா, மிடில் கிளாஸ் ப்ராப்ளம் என்ன, they depend on the family for their solace. எனக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வெளியே இருந்தாலும் என் ஃபேமிலியில எனக்கு அந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் தீர்வு இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமா வர்றதுக்கான காரணம் தான். இப்போ இந்தியாவில் வந்து there is another news, நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம், மெயின்ஸ்ல பார்ப்போம், எத்திக்ஸ்ல பார்ப்போம். out of the sexual violence against women, domestic violence இருக்குல்ல, அந்த ஆக்டே வந்து அமெண்ட் பண்றாங்க. இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் அகேன்ஸ்ட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் இருக்குல்ல, அந்த ஆக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி கம்ப்ளைண்ட்ல 85% of the complaints are from their husbands or ex-husbands. Very best. அதனால வந்து அப்ப இந்தியாவில் வந்து அது என்ன அமெண்ட்மெண்ட் கேட்கறாங்கன்னா, can this be considered as அது செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ் இருக்குல்ல, செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ் வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் ஆன் விமன் அட் த டொமஸ்டிக் லெவல்ல 80% of the cases are assault, 80% of the women are assaulted by their own husbands. இப்ப நம்ம மேரிட்டல் ரேப் வந்து should we have to accept it as a crime ங்கிறது இப்போ क्वेश्चन இந்தியால. இப்போ செக்ஸ் வித்வுட் த கன்சென்ட் ஆஃப் த உமன் இஸ் an offense அப்படின்னு எடுத்தேன்னா இந்தியால எல்லா ஹஸ்பண்டும் ஜிக்குள்ள தான் வைக்கணும், எல்லாரும் உள்ளதான் ஜெயிக்கிறோம். ஏன்னா அவுட் ஆஃப் 10 times, இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய கேசஸ்ல 10 out of 10 times the wives never give consent. They accept because of the middle class value. புரியுதா? இது அப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சொசைட்டி. இந்தியா இஸ் a very very complex society. நம்ம law மேக் பண்ணும்போது we have to understand the society and we have to make the law. I hope it's clear to you. So we'll discuss this in mains வரும்போது we'll discuss. அதே மாதிரி Operation Haat, AAHT. It has been launched by the Railway Production Force in the long distance trains in order to protect women, children from the traffickers. So human trafficking is prevented by Article 23. அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. This also is important for your mains. Rest we shall discuss tomorrow. Hey, நாளைக்கு